Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, Madam Marta. How are you? Good evening. Um, Let us try. So, ladies and gentlemen, today we are supposed to have two presenters. The first one is Madame Stephanie, who's going to present the allergies and thyroid disease for us in French. But unfortunately, she's not feeling well. So I'm going to take her place. But unfortunately, I don't speak French. So I'm going to present you in English. So if you can, understand English, that will be fantastic to help you to understand these two topics. And after that, we'll invite Madame Marta from Mozambique branch to present us the same topics, allergies and thyroid diseases in Portuguese. So first of all, before I begin, Madame Marta, please kindly unmute yourself. So let us hear your voice. So we know that, Madame Marta, how are you? Good evening. Good evening. Good evening to you, Marta. Good evening, ma'am. How are you? Sorry? Fine. So, I'll be, Good I'll, evening. I'm fine, thank you. thank you. I'll be presenting allergies and thyroid diseases in English. Madame Stephanie is not feeling well, and after that, please you present it in Portuguese. And after that, we'll see what questions we have in the chat box. So, is that okay to you, ma'am? It's Okay. okay, it's fine. Thank you. So Welcome. thank you. Let me try to find the documents. Now I hope you can see my screen. I start sharing my screen. The first topic is about the allergies. All right, so I hope you can see that. Please let me know if you can see my screen by typing one, number one in your chat box. So I know that you can see my screen. Can you understand me? I hope you understand me. Okay, thank you so much. So there's somebody who can understand. All right. So let me start. Well, of immune system protects of body against harmful pathogens, including the viruses, bacteria, and parasites, while avoiding excessive or inappropriate immune responses that could damage the body, such as the inflammation, allergies, or autoimmune diseases. One of immune system is underactive. It can lead to subhealth state or increase the risk of condition such as cancer. Conversely, an overactive immune system can result in allergies or autoimmune disease. So what you want is a balanced immune system, which is called immune homeostasis. We don't want immune system to work hyper, and also we don't want the immune system to underwork. So we want a balanced immune system. The doctor give that status a special term called homeostasis. So first of all, let's understand what is allergy. Normally in spring or when the season changes, as nature comes alive with blooming flowers and lush green grass, you venture out to enjoy the beauty of the nature. Yet, it's no surprise when
the familiar symptoms returns. You start sneezing, feeling congested. Actually, I'm now feeling the congested nose. I have allergies also. Um, because I swim every day. In the swimming pool, they put a lot of chemicals, the chloride in the swimming pool's water. So actually that chemicals makes me allergic. But I do this for the health. I want to turn some of my fat into the muscles. I'm trying to bring down my body weight. So okay, so when you ventured into the nature, when the season changes, especially in spring, so you start feeling the familiar symptoms like sneezing, congested nose, and swollen and watery eyes. So for you and millions of others, this is the reality of seasonal allergies. So what happens when we have allergies? An allergy is when your immune system react to something that is normally harmless to most people. So if you come into contact with substance that your immune system believes or your immune system views as a threat, called an allergen, for instance, pollen or spores from fungi or of white blood cells respond by releasing inflammatory chemicals like histamine and other substances which stimulate your nerve cells and cause blood vessels and mucous membrane to swell and leak fluid. So this is when you start having the allergy. So some chemical substances are more common than others for people to develop allergies too. The following are some of the most common allergens. So many people with allergies are allergic to more than one. So what are the common allergens? You can see, I give you the list. Pollen, dust mite. Pollen is released by trees, grasses, and wheat. Pollen is a major trigger for seasonal allergies. We call this seasonal allergies the high fever. Also, dust mite. So the tiny, tiny organisms found in household dust can cause year-round allergies. You can find dust mites everywhere on your skin, on the pillow covers, on your bed sheet, your quilt, your blanket, on the floor, even, in the air. So this dust mite can also cause allergies. Also, mold. Mold spores, especially in damp or humid environment, can trigger allergic reaction. I remember sometimes when we travel to do the training, if we stay in a, how to say, not very good, well-conditioned hotel, if you go inside it, you smell something moldy, and then immediately you start sneezing. So this means that there's some fungi. Mold is a kind of fungi that triggers your allergy. And also pets dander. For example, like if you keep dogs or cats, their fur or their dander, because those are proteins in the skin flakes, saliva, and urine in the animals can also cause allergies. The most common is food, certain food. Common triggers include nuts, shellfish, egg, milk, soybeans, and wheat. Also, insect stings, bee, wasp, and ant stings can lead to allergic reactions in sensitive individuals, sometimes even mosquitoes. Some people, after the mosquito bites, they develop skin rash, and redness. So this is caused by the insect stings. And also medications. Some people are allergic to certain antibiotics, pain relievers, or other drugs. I'm allergic to a kind of antibiotics when I was young, but now that kind of antibiotics is out of, how to say, we don't use that antibiotics anymore. So I remember I developed such a big red skin rash, on my belly. It was very itchy.
And also lactase. Proteins in natural rubber lactase can cause allergic reactions in some people. So allergic reactions vary in severity from mild symptoms like sneezing or itching to severe life-threatening reactions like anaphylaxis. So what does it mean? I give you a very extreme example. I know one of the Chinese ladies who are allergic to penicillin. How allergic? You know, when she is in the bus, public transport, you know, the bus can actually take, in China, we actually use the big one. It can take almost 50 people. So, you know, one day she feels dizziness, you know, starts sneezing and, you know, sweating. And all of a sudden she feels out of breath. So she asks the driver, please, you got to immediately stop. You know, I'm going to die because I know somebody in the bus is just giving the injection of the insulin. So some of these extreme cases can go as extreme as this. So that penicillin can kill a person, can kill an individual almost within 10 seconds. But you know, most of us don't develop this kind of extreme allergies. But the doctors help you identify allergens through the skin prick test. So what does the skin prick test means? Normally, they place a small amount of potential allergens on your skin, usually on the forearms or back, and the skin is lightly prickled, you know, pricked to allow exposure to the allergen. So if the area becomes red and swollen, it indicates an allergy. Also, I have a roommate when I was in a, you know, university, when I was in the medical university in Tianjin, one of roommates took this kind of skin prick test because, you know, when she eats peaches, she got swollen eyes. So she's worried that she's allergic to many food. So she went for skin prick test, and she told us that she's allergic to even rice, peaches, corn, maize, and a lot of food, milk. So you know, we ask her what exactly kind of food you can eat. So actually, she can eat millet and you know sorghum and you know the quinoa. So quinoa normally doesn't cause allergy. So this is, you know, this is one of the extreme case I come across. So what happens to your body when we have immune response? Number one, sensitization phase. So when you first encounter an allergen, for example, you know, the pollen, the pet dander or food, your immune system mistakenly label it as harmful, as an enemy. So and then the immune system produce immunoglobulin. Uh, we call it IgE, antibodies, specific to that allergen. So these antibodies attach to the immune cells called the mast cells and the basophils, which are found in tissues and the bloodstream. And number two, they go to the second phase, the subsequent exposure. So the next time you're exposed to the same allergen, let's say the following spring, the following season, you come in contact with the same pollen, then it binds to the IgE antibodies on mast cells and basophils. Then this triggers the release of inflammatory chemicals like histamine, prostaglandins, and leukotrienes from these cells. Then when the chemicals are released to the body, what happens? The three phase, the phase number three, inflammatory response. So histamine is a major player in allergic reactions. It can cause swelling and inflammation by increasing the blood flow to the affected area. So you can see that, you know, sometimes the eyes, you know, the lips are swollen and also itchy uh, by irritating nerve ends. So you feel itchy in your skin and sneezing, nasal congestion, and runny nose by stimulating mucus production.
So chemicals like the leukotrienes and prostaglandins exacerbate the reaction, causing symptoms like hives, watery eyes, and difficulty breathing. So this is what happens. After these three phases, finally, your body start react to the pathogens. So this make us very uncomfortable. So how to prevent allergies? Treating allergies typically involves a combination of avoiding the triggers, managing the symptoms, and in some cases, addressing the immune system's response. So I'm going to give you the different ways of, controlling the allergies. So number one, try to avoid the allergens. Minimize the exposure. Stay indoors during high pollen seasons, but sometimes, you can't. You have to go to work, right? So use air purifiers or air filters to reduce the indoor allergens like the dust mite and pet dander. Keep windows closed to prevent pollen from entering. Wash hands, clothes, and hair after spending time outdoors. Uh, Dietary precautions. So if you have food allergies, you avoid consuming trigger food and carefully read food labels. So somebody is allergic to wheat products, gluten, especially the gluten in the wheat. So try not to eat too much bread and pasta. Then you shift to rice or maize. Or if you're allergic to soybeans, try not to eat soybeans. Somebody is allergic to some kind of fish or shellfish, then try to avoid that kind of food. So this is the what we do. Now let me go to the very common type of allergy, food allergy. Believe me, a lot of people are allergic to certain kind of food. Uh, Let me put it in this way. A food allergy is an abnormal immune response to certain proteins in food. Actually, it is the proteins in food that triggers of, immune response. When someone with a food allergy consumes even a small amount of the triggering food, their immune system mistakenly identifies the protein as harmful or overreacts, leading to a range of symptoms. So these reactions can vary from mild to severe, and in some cases can be life-threatening. I remember there's a very famous TV drama from United States called Friends. I think a lot of people enjoyed this. And I remember in one of the episodes, Rose, the one of the male characters who eat kiwi fruit. He's allergic to kiwi fruit, but his sister mistakenly make him a salad, a fruit salad, and put a few pieces of kiwi fruit, and he ate it, and he start, feeling that the swollen of the throat, because the throat is very narrow entrance for the air to come in and out, to come in. So, and then when it's swollen, he cannot breathe. So immediately he was sent to the hospital. So, but some other people's, they just feel tired. After eating, after digesting the, foreign protein, they just feel tired or bloating. So, some common food can trigger the allergy reactions. So the most common food that trigger allergies are often referred to as the big nine: milk, eggs, peanuts, tree nuts like almond, walnuts, and cashews, fish, shellfish like the lobster, shrimp, crab, or the crayfish, soybeans, wheat, and sesame. So if you know you're allergic to a certain kind of food, try to avoid it. Okay, so this is very interesting. Somebody you never know you're allergic to a kind of food, but if you constantly feel bloated, lethargy, tiredness, believe me, you got to really try to avoid some of the food. The most common food that triggers the allergy is wheat, gluten. So you do this. So if you feel tired most of the time, you cut the consumption of the wheat
cut consumption of bread, pasta, all kind of food that made out of wheat, and stick with, corn, maize, and rice. And you see, after 2 weeks, if you find you feel better, then you're allergic to this, to gluten. Secondly, if you're allergic to milk products, dairy, you'll feel it after you drink milk or after you eat yogurt. You feel that you start having diarrhea, bloating, or you feel that discomfort in your stomach. Then you know that you're allergic to the dairy products. Then try to cut the consumption. And for seafood, it is very obvious. Somebody after eating the seafood, within 10 minutes or 15 minutes, they start feeling itching on the skin, so they know it. So if you know that you're allergic to certain kind of food, try to avoid. So symptoms of food allergy, from mild symptoms to severe symptoms. Mild symptoms like hives or rash, itchy or swollen lips, tongue or throat, nausea, vomiting or diarrhea, nasal congestion or sneezing. I just, my allergic symptoms is nasal congestion or sneezing. I'm allergic to, the chemical in the swimming pool. And also, I'm allergic to the dairy products. I just drink some milk and then, I find my nasal congestion becomes worse. Okay, severe symptoms, difficulty breathing, swelling of the throat or tongue, drop in blood pressure, shock, dizziness or fainting. This is life-threatening. This can kill an individual. So normally, people develop this kind of severe allergies against antibiotics like penicillin. But if you're allergic to certain kind of food, you must know it and check the food and the labels before you buy the food. Okay, now let me put it this way. Here are the health tips and products recommended by Greenwood to deal with, to alleviate your food allergies or other kind of allergies. Number one, still avoid trigger food. For people with allergies, especially food allergies, needs to avoid the trigger food such as peanut, tree nut, shellfish, dairy products. Second, you can try spirulina plus capsule. Spirulina is rich in vitamin minerals and antioxidants, which are immune-supporting nutrients. Phycocyanins and chlorophyll are anti-inflammatory substances that suppress the allergic reactions. And then you can also try the deep sea fish oil capsule. Always, omega-3 and some omega-6 fatty acid have anti-inflammatory properties. They can help reduce the symptoms of allergies such as swelling, nasal congestion, and itching. Also, you can try the blueberry super nutrition. Blueberries can help improve allergies due to their high content of antioxidant, vitamins, and bioactive compounds that support the immune system and reduce inflammation. Number one, blueberry has anti-inflammatory properties. Blueberries are one of the richest sources of flavonoids, particularly quercetin and anthocyanins, which have potent antioxidant properties. Quercetin is a natural antihistamine that stabilizes mast cells, preventing the release of histamine that cause allergy symptoms such as sneezing, itching, or congestion. Anthocyanins reduce oxidative stress and inflammation, which are often elevated and in allergic responses. Number two, the blueberry super nutrition has gut health properties. Blueberry super nutrition is rich in fiber and act as prebiotic, supporting a healthy gut microbiome. A well-balanced gut microbiome is linked to reduced risk of allergies, as it plays a critical role in modulating the immune system and its responses to allergies. So always remember that if a child, especially a child, is
having allergic reactions, try the blueberry super nutrition. Number 5, Ganoderma Plus capsule. It modulates immune system activity. Ganoderma is an adaptogen that down-regulate overreactive immune responses, which are common in allergies, preventing an exaggerated response to harmless substances. Also, it's beta-glucans. This is a type of polysaccharide, enhance the activity of immune cells like the macrophages and natural killer cells, fostering a balanced immune response without overreaction. It's number 2, it inhibits the histamine release. Histamine is a chemical we just mentioned, responsible for allergy symptoms like itching, swelling, sneezing. Ganoderma contains compounds that stabilize master cells, preventing them from releasing histamine and reducing the severity of allergic reactions. Of ancestors rarely experience allergies as they spent their childhood on farms or in fields, constantly exposed to a diverse areas of plants, animals, and germs. So this early exposure to microbes and, to parasites, elements that co-evolved with traditional hunter-gathering societies, help strengthening their immune system. So by facing a barrage of pathogens, their immune systems became less likely to overreact to allergens. To combat allergies today, we must focus on training of immune systems to become stronger and more resilient. So if you have children, young children especially, you don't mind to take them into the nature especially if you live in big cities like Johannesburg, like Nairobi, Lagos, big cities like Tianjin or Beijing. You got to really understand that your children are not exposed enough to the natures. So take them to the nature when they're young. So train their immune systems. Let them expose to some of the, unsafe things like the dirt, like the, play with, the animals, and then believe me, it's going to help them to train their immune system. Okay, so thank you very much for the first episode. Then we're going to go to the second one. Let me talk about the thyroid disease. Okay, so let me quickly go to the thyroid disease. So I hope this can help you to understand more about allergies and what products can help. Of course, you may say that, okay, Madam Rainie, whether I can use let's see, the pipe pollen tea, shall I use the propolis plus capsule? Of course, you can use. The products I give you is the basic one. You can definitely extend the product's range to what you normally use. Cordyceps as well. Thank you, Madam Marta. Cordyceps and even ginseng. Those products are very good as the immune enhancer. So it depends on how the combination you designed for your customers and how strong their purchasing power is. So the basic products, I already gave it to you. Now let me start sharing the screen. Okay, now I start sharing the screen of the thyroid diseases. Okay, first of all, we got to understand, what does the thyroid glands do? Now let me move it this. The thyroid gland is a butterfly-shaped organ right here, located in the front of the neck, just below the Adam's apple. Okay, we don't have the Adam's apple, but just right here. It plays a crucial role in regulating the body's metabolism by producing and releasing hormones. So the thyroid glands produce three hormones.
very important hormones. One, two, three, T4, T3, and calcitonin. Now let's talk about each one by one. So first of all, uh, thyroxine, or in your the physical examination, T4, thyroxine. So it regulates. It's a primary hormone produced by the thyroid gland, containing 4 iodine atoms. It regulates metabolism, energy production, heart rate, and overall growth and development. It serves as a precursor to T3, the triiodothyroidine, and has a longer half-life in the bloodstream. Now, the second hormone is called triiodothyroidine, T3. It is similar to T4, but more potent. T3 directly influences cellular activity, metabolism, and energy use. Most T3 is produced by the conversion of T4 into T3 in peripheral tissues, such as the liver and kidneys. Actually, T3 contains 3 iodine atoms. So actually, if your liver and kidneys are healthy, then you're going to turn the T4 into T3, which is more active. The number 3 hormone that produced by our thyroid glands is the calcitonin. Calcitonin is a hormone secreted by the parafollicular cells of the thyroid glands. It regulates calcium and phosphate levels in the blood. It lowers blood calcium levels by inhibiting bone resorption and promoting calcium storage in bones. Its role in calcium balance is most significant during childhood or in cases of excessive calcium levels. So, these 3 hormones are very important. Thyroid diseases are common in women. The most 2 prevalent thyroid diseases are hypothyroidism and hyperthyroidism. Means either it is underactive of the thyroid or is overactive of the thyroid. So number 1, hypothyroidism or underactive thyroid. This is a condition in which the thyroid gland is underactive, producing insufficient amount of thyroid hormones, T3 and T4. Since these hormones are essential for regulating the metabolism, their deficiency can slow down various bodily functions. So we call it Hashimoto disease. Is also known as Hashimoto's thyroiditis. It's an autoimmune disorder in which the immune system attacks the thyroid gland, leading to inflammation and often resulting in the hypothyroidism. It is the most common case of hypothyroidism in many regions. So the symptoms including fatigues, weight gain. You cannot explain, you don't eat more, but you have weight gain, cold intolerance, dry skin and brittle hair thinning or hair loss, constipation, constant constipation, depression or mood changes, memory problems or brain fog, hoarseness of the voice, slow heart rate, puffy face and swelling, enlarged thyroid gland, and irregular or heavy menstrual period. So this is when you don't have enough T3 and T4. Now, let's look at another diseases with at the extreme side, totally opposite what we just talked about. This is hyperthyroidism. Hyper means overactive. So hyperthyroidism is a condition where the thyroid gland produce excessive amounts of thyroid hormones, including T3 and T4, leading to an overactive metabolism. So this condition affects various bodily functions, causing symptoms ranging from increasing heartbeat to weight loss. So the symptoms include weight loss despite normal or increased appetite, rapid or irregular heartbeat. Just the opposite of the hypothyroidism, nervousness, anxiety, irritability, tremors,
in the hand, shaking, heat intolerance and excessive sweating, increased bowel movement or diarrhea, fatigue or muscle weakness, insomnia or difficulty sleeping, hair thinning or brittle hair. This is similar. Menstrual irregularities, goiter, enlarged thyroid gland, bulging eyes. This is especially found in Graves' diseases. You know, this is a very severe cases of the hyperthyroidism. So a common and serious type of hyperthyroid disease is called Graves' disease, when the immune system produces antibodies called thyroid-stimulating immunoglobulins that bind to the thyroid gland and overstimulate the hormone production. So you see the bulging eyes. Thyroid disease can be caused by virus factors ranging from autoimmune conditions to environmental influences. Number one, autoimmune disease. Hashimoto's thyroiditis. The immune system attacks the thyroid glands, often leading to hypothyroidism, underactive thyroid. The immune system mistakenly recognizes thyroid cells as foreign and produces antibodies against the Graves' disease. So the second one is Graves' disease, another autoimmune disorder where the immune system produces antibodies that overstimulate the thyroid, leading to the overactive thyroid. This results in excessive production of the thyroid hormones. So both of them are autoimmune disease. Number two, iodine deficiency. Hypothyroidism can occur when there's insufficient iodine in the diet, as iodine is a critical component for the production of thyroid hormones. Iodine deficiency can lead to goiter, an enlargement of the thyroid gland, and an underactive thyroid. Number three, genetic factors. A family history of thyroid disease can increase the likelihood of developing thyroid disorders, particularly autoimmune thyroid disease like Hashimoto's thyroiditis or Graves' disease. Certain genetic mutations may predispose individuals to thyroid problems. So this is number three. Number four, radiation exposure. Exposure to radiation, particularly from treatments for cancers of the head, neck, or thyroid, can damage the thyroid cells and lead to thyroid dysfunction. So this is a risk factor for both hypothyroidism and thyroid cancer. Number five, hormonal changes. Pregnancy. Hormonal changes during pregnancy, particularly in the first trimester, can lead to thyroid issues such as hypothyroidism or hyperthyroidism. Number two, postpartum thyroiditis. Some women develop thyroid dysfunction after childbirth, which may cause temporary hypothyroidism followed by, hypothyroidism. So first, underreactive and then, overreactive after childbirth. Menopause. Hormonal changes during menopause may also trigger thyroid problems, especially in women who have a genetic predisposition to thyroid disease. Number six, nutritional deficiencies. Selenium, zinc, and iron deficiency. So these minerals are important for thyroid functions. A deficiency can interfere with the thyroid gland's ability to produce hormone, leading to potential thyroid dysfunctions. So, this is the six factors. The next one, seventh, is the stress. Chronic stress can affect the the hypothalamic pituitary thyroid axis, from the inside of brain, then to pituitary glands and thyroid sacs. So leading to hormonal imbalance that can contribute to both hypothyroidism and hyperthyroidism. So stress-released hormones like cortisol can interfere with thyroid functions and exacerbate existing thyroid tissues. So we may recommend the following products for those with thyroid disease. So number one,
selenium tablets. Selenium is involved in the synthesis of thyroid hormones. It helps with the incorporation of iodine into the thyroid hormones, which are essential for metabolic regulation. So the thyroid needs iodine to produce T3 and T4, and selenium helps optimize this process. Number two, selenium is essential for the conversion of T4 into the active form of the hormone T3. So this is vital because T3 is the form of thyroid hormones that is most active in regulating metabolism and other bodily function. Number three, selenium is also a key component of several antioxidants and enzymes such as glutathione peroxidase that protects the thyroid glands from the oxidative stress. So the thyroid produces a large amount of reactive oxygen species during hormonal production, and the selenium helps neutralize this ROS, preventing damage to thyroid cells and tissues. So selenium tablets. Number two, Ganoderma Plus capsule. Ganoderma contains compounds such as tretinoids, and polysaccharides, which are known to have strong anti-inflammatory effects. So chronic inflammation can affect thyroid function and contribute to autoimmune thyroid disorders like the Hashimoto, thyroiditis, and Graves' disease. So by reducing inflammation, Ganoderma may help support overall thyroid health and alleviate some symptoms of autoimmune thyroid disease. Ganoderma is known for its immune modulating properties. It helps balance and regulates the immune system, making it particularly beneficial for autoimmune conditions. Since thyroid diseases like the Hashimoto's and Graves' are autoimmune in nature, Ganoderma may help modulate the immune response, reducing the risk of the immune system attacking the thyroid glands. By supporting the immune system, Ganoderma may assist in managing the inflammatory processes associated with thyroid dysfunction, although more specific research is needed to fully understand its direct impact on the thyroid autoimmunity. So, Ganoderma, Cordyceps, and even Ginseng RHS, three of the products, they can help, but I choose the most important one, the Ganoderma Plus capsule. The next one is spirulina. Spirulina plays a supportive role in the management of the Graves' diseases, especially in alleviating symptoms, supporting thyroid health, and managing the increased metabolism caused by an overactive thyroid. Spirulina Plus capsule is rich in protein, antioxidant, healthy fats, vitamins, and minerals, which can help optimize your health while living with thyroid disease. It is rich in iodine and trace elements essential to production of T3 and T4. It is rich, but it's not over-rich. Because I received a question before asking me, whether somebody with overactive thyroiditis can take the spirulina because spirulina is rich in iodine. Spirulina contains iodine, but it is not like the cups, the cups. I know we know there's a kind of seafood and big kind of algae that normally this is a kind of food eaten by people in China and Japan. We eat a lot of that kelps. It is extremely rich in iodine. So if somebody is having Graves' disease, that individual cannot eat that kind of seafood and, that kind of huge, you know, uh, it is kind of algae. But spirulina is different. Spirulina is not, living in the seawater. It's living in the fresh water, especially the water rich in which is more alkaline. So it lives in different environments. It contains iodine, but it's not
that rich in iodine. So that's to say, people with the thyroid diseases can take spirulina. So secondly, spirulina is packed with antioxidants such as phycocyanin, beta-carotene, and vitamin E, which can help protect the thyroid glands from oxidative stress. So the thyroid is highly active in metabolism, producing a large number of free radicals. If not neutralized by antioxidants, those free radicals can damage the thyroid cells and disrupt the hormone production. So by reducing the oxidative stress, spirulina can help maintain the health of the thyroid glands and support its ability to produce thyroid hormones. Spirulina supports the liver detoxification due to its rich content of chlorophyll, which help the body eliminating toxins. So since the liver is involved in converting the inactive thyroid hormones to T4 into the active form T3 from T4 to T3, so supporting liver health can indirectly enhance thyroid hormones conversion and balance. And by the way, detoxification can also reduce the loads of environmental toxins that may contribute to thyroid dysfunctions, particularly the endocrine disrupting chemicals like heavy metals and pesticides. So, those are the products that you can take when you have the thyroid problems. Of course, you may ask me questions, whether I can take blueberry products. Definitely, whether you can take, the teas, the herbal teas, definitely, those products can help. So let me check whether we have some questions. Then I'm going to handle this stage to Madam Marta. Are the products against allergies suitable for 4-year-old child? Uh, as for 4-year-old child, no pills, no capsules. One of the most safe products is blueberry super nutrition and blueberry juice. So try these two products. These two products are going to help young children. Suppose you have patients who has had thyroid surgery, thyroid removed, with which products would be the best for such case? Number one, if the patient has removed his or her thyroid gland, then definitely she must be under constant medication, take the pills to replace the T3. We call it in China, we also have this, the thyroid hormonal pills. So he or she cannot stop using this medication. And, when she's, and normally is she, because, the ratio between women to men who has thyroid diseases is 7-1. So she must be under constant medication, and meanwhile she can use the products. But our products cannot replace the hormonal pills. Can children consume spirulina? It depends on how old the child is. So normally spirulina is recommended to 14 years and above. So if the child is too young, take the blueberry products. It's very safe. And also blueberry contains almost all the minerals and nutrients that, spirulina has. And spirulina has they have different kind of pigments. Spirulina has the blue-green pigment, and, the blueberry has the blue purple pigment. This different kind of pigments, but they work very similarly. Both of them work as the antioxidant and anti-inflammatory agents. So if children cannot consume spirulina, too young to consume spirulina, shift to blueberry products. Can thyroid disorder cause tumors? No direct link so far as I will check it, but so far I don't see any direct link. Which products are best for thyroid crisis? Thyroid crisis needs medical attention, immediate medical attention. Wait for last training slides for cancer. Oh, okay.
I'm going to send it to Mr. Budiman. I'm sorry for that. I see his message. I'm going to do that immediately after this training. The products for both hyper and yeah, the products are for both hyper and hypothyroid, but the medication is different. So you go, let me put it this way. If the patient is suffering from extreme hyper or hypothyroid, she must be under medication. Then after the medication, you can use our products. I got a brother, he's got a big heart stomach. I don't know whether it's liver or kidneys. Then you got to go to see a doctor and have a scan. Normally, as for stomach, you got to put in a scope, gastro the scope and then swallow it, and then the doctors use the scope to, observe, the tissues of the stomach walls and see what exactly is the problem. So without, the physical examination, we are not supposed to diagnose. So thank you very much. I'm going to hand it over to Madam Marta. So, Madam Marta, how do our products work in case of hyperthyroidism and we give spirulina? I explained it. Spirulina contains all the, minerals that, let me read it again. How do our products work in case of hyperthyroidism? Okay, for hyperthyroidism, when of thyroid gland is overactive, the patients must be under medication. Normally they use the medication to control the overproduction of the thyroid glands. And then the spirulina has antioxidative properties that it can suppress the oxidative stress, which potentially damage the cells of the, damage the cells and, bind with the thyroid cells that can overproduce the the hormones. And then, I explained that spirulina doesn't contain too much iodine. It is totally, yes, it's a kind of algae, but it's totally kind of different kind of algae. So it doesn't contain excessive amount of iodine. So you don't have to worry about, I saw this kind of questions many times. So you don't have to worry about that. The excessive iodines that can trigger the overreaction of the thyroid glands. So the patients with the, the active thyroid glands can take the spirulina. So if you're too much worried about the spirulina, especially the mineral part, you go for blueberry products. Okay, so Madam Marta, so I'm going to hand over this, the stage to you. So am I going to help you sharing the slide or you're going to do it by yourself? You can share, please, Madam Rins. Okay, I'm going to do that. And you tell me when you're going to turn the slides. Sorry? Okay. Okay, because I don't Okay. I don't really understand Portuguese. I will tell you. Thank you. Can you share the screen for me? Yeah, I'm trying to do that. It seems that something happens to the slide. I'm trying to repair it. If not, it is not repaired. Let's skip page 1 and page the last slide because normally it happens to the first slide and the last slide. It happened to me several times. Yeah. So we are going to lose
the first slide and the last one, but it doesn't matter. All the materials are there, because of the template, I use. Okay. Now let me see. Okay, from the second slide. Ok. Boa noite a todos. Eu sou Marta Langa, vou apresentar aqui o tema sobre alergia ou síndrome alérgico, como queiram. Digo síndrome porque congrega muitas doenças. Eu sou Marta Mário Francisco Langa, sou de Moçambique, sou uma das líderes da Green World Moçambique. Entretanto, nós sabemos que alergias são problemas que acontecem muito neste mundo e que provocam um desequilíbrio interno, né? Provocam um desequilíbrio interno, um desequilíbrio imunológico, sistema imunológico aqui nas pessoas. Entretanto, se calhar, antes de eu ir diretamente falar daquilo que são alergias, vou dizer que este é um problema que também acontece muito no mundo e que ele vai afetar cerca de 40% das pessoas neste mundo. E as crianças são a parte mais afetada, que mais ou menos oscila entre 6 a 8%, enquanto nos adultos é de 2 a 4%. Entretanto, nós, quando temos este problema de alergia, sabemos de que o que acontece é que há um desequilíbrio interno. Next, Madame Rainie. Next, please. Entretanto, um sistema imunológico protege o corpo contra patógenos nocivos, como vírus, bactérias, fungos, parasitas, tudo aquilo que pode causar uma lesão, uma resposta imune excessiva ou inadequadas que possam prejudicar o corpo, como inflamação, alergias e doenças autoimunes. Autoimunes quer dizer provocada pela alteração do próprio sistema imunológico do organismo. Quando o sistema imunológico está subativo, quer dizer que não está bem, isso pode acontecer um estado de saúde inferior ou subsaúde ou doença, ou aumentar o risco de condições como, por exemplo, o câncer. Portanto, por outro lado, o sistema imunológico hiperativo pode resultar em alergias ou doenças autoimunes. O que você pode ter no sistema imunológico equilibrado, que dessa forma se chama homeostase, né? Um equilíbrio. Quando não há nenhuma doença, é porque você está bem, está em homeostase da imunidade, né? Porque não tem nenhuma doença. Agora, o que é uma alergia? Né? Geralmente na primavera, a primavera é aquele momento que saem muitas flores, né? Aqui em Moçambique, por exemplo, são acácias, em outros sítios outras plantas, ou no jardim, né? Quando uma pessoa, né, vai interagir, né, na natureza, vai encontrar muitas flores que estão abertas, estão muito bonitas, mas elas, né, por exemplo, na relva, nas árvores, uma pessoa vai encontrar que as flores estão abertas, põe o jardim belo, mas aquela beleza pode ser para alguém danificante. Por quê? Porque aí, né, temos muita coisa, temos muito pólen suspenso, e ainda assim não é uma surpresa para aquela pessoa que tem sintomas de familiares que poderão tomar. Você começa a expirar, né? Quando você tem isso, por causa do pólen, por causa da poeira,
cada umidade que está solta naquele ambiente, você pode começar a ficar com irritação nasal, né? Começar a expirar, né? Ficar com as narinas congestionadas, ficar também com os olhos inchados, lacrimejando, até com coceira. Muita gente sente isso quando são problemas de coisa de alergia. Então, o sistema imunológico reúne algo normalmente que é inofensivo para a maioria das pessoas. Se você entra como com uma substância que o sistema imunológico considera uma ameaça chamada alergênio, por exemplo, o pólen, como eu já vinha dizendo, os fungos, né? Os fungos os glóbulos brancos respondem. Glóbulos brancos são células que são de defesa, mas elas, quando uma pessoa interage com essas substâncias que são mais substâncias para quem é alérgico, então a pessoa vai responder com o que anteriormente disse, mas além disso, liberta-se uma substância que é anti-inflamatória, que se chama histamina, e outras substâncias que estimulam as células nervosas para, por exemplo, causar inchaço, a pessoa fica com vermelhidão e até pode ter vesículas que acumulam líquidos. Next, Madame Rainie. Algumas substâncias químicas são mais comuns para as pessoas que desenvolvem alergia e alguns alergênios mais comuns. Muitas pessoas com alergias são alérgicas a mais do que uma, né? Por exemplo, ao pólen. O pólen é liberado pelas árvores, né? Pelas gramíneas, pelas ervas daninhas. O pólen, que é o grande gatilho, né? É o que pesca a pessoa que tem alergia. Então, a pessoa vai começar a ter esse problema, porque dizem que são doenças sazonais. Mas também temos os ácaros que produzem alergia. Os ácaros são micro-organismos pequeninos, né? Por exemplo, tem ácaros da sarna, tem ácaros de carbuncos, tem aqueles que frequentam nos animais, nos pets, né? Que podem causar alergia, que ficam muito nos pelos dos animais. Por isso dizem que uma pessoa, por exemplo, com asma, tem que evitar esse tipo de animais, tem que evitar expor-se a esses a condições alérgicas. Mofo, sabemos que no mofo, por exemplo, tem muitos esporos de mofos. Aquilo fica úmido, a pessoa fica com a sensação de que parece estar com taponamento nas narinas e começa a se coçar ou começa a ter problemas por causa daquela umidade que tem nas paredes, fica verde ou o chão fica verde, então pode desencadear reações alérgicas. Também já tinha falado dos pólens, dos pelos dos pets, que também, além disso, também contém proteínas que podem também contaminar a pessoa, além da saliva e urina dos animais que podem causar alergias. Daí que é muito importante fazer uma boa limpeza quando nós temos animais. Temos alergênios alimentares que são muito importantes, né? Tem de gatinhos comuns, né? Que incluem nozes, né? As pessoas podem comer nozes, né? E ficarem com alergias. A Madame Rainie estava a contar que é um filme muito famoso que alguém, né, sofreu de alergia por causa de comer nozes, né? Então, é muito importante a gente saber que aquilo que nos faz mal não podemos comer. Temos frutos de mar, temos ovos, né? Se for uma criança, por exemplo, quando começa a alimentar-se uma criança, sabemos de que não pode fazer o ovo inteiro. Tem que começar pela gema e depois pela clara, né? E recomenda-se ovo cozido, porque geralmente a clara é alergizante. E uma criança come o ovo inteiro, mais ou menos, depois de um ano, por causa desses problemas da alergia. Temos o caso de leite. O leite, por exemplo, a pessoa quando começa a sentir-se mal por causa de tomar leite, começar a soltar muitos gases, a ter problemas de estômago, deve saber de que alguma coisa o leite não lhe fez bem. Então tem que ter cuidado com esse tipo de leite que lhe faz mal. Temos a soja, o trigo.
são alimentos que contêm glúten. Entretanto, o que contém glúten, a pessoa que é alérgica ao glúten, então não pode abusar desses tipos de alimentos, ok? Também temos as picadas dos insectos. Aqui em África temos muitos insectos, principalmente, por exemplo, o mosquito da malária pode te picar e te trazer alergia, além de te dar a própria malária, né? Tem outros bichinhos, temos a vespas, ou micro-organismos, temos a vespas, temos abelhas, que podem também, tem formigas, meu Deus, tem muitas formigas, por exemplo, nos cajueiros. Nos cajueiros tem muita formiga. Para o nosso caso, nas mafureiras também tem muita formiga. No chão tem muita formiga que podem dar muitas reações alérgicas. Temos também problemas de alergias a medicamentos. Os medicamentos, muitas pessoas são alérgicas aos medicamentos. Por exemplo, os medicamentos injetáveis. Uma pessoa, quando vai ao hospital, vão lhe dar um medicamento injetável, tem que ser aconselhada a permanecer no hospital durante uns 30, 45 minutos para ver se tem reação alérgica ou não. As pessoas podem fazer reações alérgicas às penicilinas, podem fazer as sulfonamidas, como, por exemplo, cotrimoxazol, fansidar, e uma pessoa pode fazer diferentes graus de alergias. Entretanto, é muito importante você saber o que faz de mal ou faz mal a um seu cliente para você poder ter atenção com ele sobre a alergia, não só nos adultos e nas crianças. E outra coisa, temos látex. O látex, geralmente, é o material que se usa muito no hospital, que é de borracha, que é pessoas que fazem alergia às luvas, por exemplo, ou aquelas borrachas que põem para poderem extrair o sangue. As reações alérgicas, né, variam segundo a gravidade, com coceira, até reações alérgicas mais graves. Entretanto, os médicos, vocês podem ver aí na fotografia, podem fazer algum teste de alergia para as pessoas, né? Que nem todos os países têm essa condição, mas pode-se fazer, e esta vai ser graduada quando fazem quando fazem a inoculação do alergeno para ver qual é o tipo de alergia que você vai desenvolver, então vão graduar. E eles colocam uma pequena quantidade para um potencial alergeno na pele e a pessoa vai no antebraço esquerdo, como vocês podem ver aí no braço, na figura. E, entretanto, quando à medida que vai escalando, mais alta escala, mais alergia, e você significa que é alérgico. Por exemplo, eu era alérgica à carne de porco, então, quando eu fui estudar medicina, lá onde eu fui estudar, eles fizeram um estudo imunológico e fizeram um tratamento. Então, tive de passar por esses todos os testes para poderem qualificar e graduar a minha alergia. E agora, como tudo, agora sou pato, como tudo. Next, Madame Rainie. Next slide. Entretanto, acontece que o nosso corpo também temos uma resposta imunológica, né? Que se chama, ele avisa quando nós temos reações alérgicas. Temos aquilo que se chama a sensibilização, porque entrei em contato com alguma coisa que me faz alergia. Tenho uma exposição inicial. A exposição inicial, quando você tem uma exposição inicial, encontra um alergeno pela primeira vez, por exemplo, o pólen, vamos supor, a caspa de um animal de estimação ou então comida, o seu sistema imunológico logo vai fazer o que vai normalmente começar a ter um prejuízo, você vai se sentir com um desconforto. Entretanto, no segundo lugar, vai haver uma produção de anticorpos como uma reação daquilo que reconhece aquilo que está a entrar. Nesse caso, vão sensibilizar a imunoglobulina E, que é o que é específico para alergias. Então, esses anticorpos que se ligam a células imunes chamadas mastócitos e basófilos, que são encontradas nos tecidos e na corrente sanguínea. É muito importante saber isso. A exposição subsequente, o reconhecimento de alergênios
a pessoa, na realidade, da vez seguinte já sabe o que, é que pode ser alérgico. Entretanto, é muito importante você saber isso, de que uma pessoa faz alergia e é sensibilizado à imunoglobulina E. Entretanto, tem uma libertação química também, que isso aí vai ser desencadeada por uma libertação de substâncias inflamatórias como a histamina, as prostaglandinas e os leucotrienos dessas células, né? Como uma reação, uma reação alérgica que realmente depois pode ir também a uma fase inflamatória, né? Que já o papel da histamina, que a histamina é um dos principais, fatores nas reações alérgicas e isso pode causar uma inflamação com aumento do fluxo sanguíneo. A pessoa fica com a pele avermelhada na área afetada, né? Pode causar cansaço, irritação nas terminações nervosas, por isso que fica ali avermelhado, com muita irritação, com irritação que pode dar muita coceira, né? Congestão nasal, com espiros, né? Até uma pessoa pode chegar a ter secreções de muco pelas narinas. E pode ter outros sintomas também de reações químicas, quando aparecem já os leucotrienos que aumentam hipoestroglandinas, né? Que é uma já reação agravada. Suponhamos que uma pessoa tem uma reação ao cotrimoxazol que chega a fazer necrólise epidérmica tóxica, né? Sai aquelas vesículas em todo o corpo, fica com rachaduras, fica inflamada, parece que queimou. E essa pessoa, como está muito grave, tem que internar para poder ser tratada internamente. Mas como nós podemos... Next, Madame Rainie. Como é que nós podemos prevenir essas alergias? Primeiro, você sabe de que tem que manter um ambiente limpo, é muito importante, livre daqueles que são alergênicos, né? Temos de normalmente evitar estarmos dentro das casas, fecharmos as janelas, para evitarmos o cruzamento do ar com o pólen que entra para as nossas casas. E temos de prevenir os alergênios, né? Temos de minimizar a exposição aos alergênios, principalmente na era de primavera. Temos de usar os purificadores e filtros de ar, EPAs, né? Para poder reduzir o nível de alergênios internos ou ácaros, poeira, caspa, peles, tudo aquilo que nós falamos anteriormente que pode causar alergênios e mantermos as nossas janelas fechadas para podermos livrarmos do malefício da alergia. A lavagem das mãos é muito importante, a lavagem da roupa, engomar-se a roupa, colocar-se ao sol quando se lava a roupa. Também temos de lavar bem o cabelo, né? Para nos livrarmos disso. Mas também para o banho temos o nosso sabonete. Depois disso posso falar quando estiver a falar de tratamento. Temos de prevenir aquilo que são reações alimentares. Aquilo que você sabe que não pode consumir, não pode cobiçar, amigo. Diga à pessoa ou você mesmo, deixe de lado, não coma aquilo que te faz mal. Next slide, Madame Rainie. Alergia alimentar. Next slide, Madame Rin. Alergia alimentar, e tem muitos alimentos, como vocês podem ver aí nesse quadro, né? Tem bastante alimentos que são gostosos, né? São alimentos muito gostosos, mas estes alimentos, né? Eles têm muitos problemas, né? O leite, o ovo, amendoins, os nozes, temos o peixe, frutos do mar, soja, trigo, né? Todos esses geleias, todos esses alimentos têm muitos problemas para causar a alergia. Entretanto, nós temos de fazer com que nós não nos alimentemos desses alimentos para nós não termos alergias, ok? Para nós não termos alergia. Quais são os sintomas que nós podemos experimentar nas alergias? Os sintomas podem ser desde sintomas leves, como urticária, que é comichão ou erupção cutânea,
lábios e língua, a garganta inchada, uma pessoa pode ter aquilo que se chama edema de Quincke, que é ter dificuldade de falar, porque logo, né, a pessoa fica inchada como se fosse, sei lá, logo de repente uma pessoa até pode chegar a perder a vida por causa disso. Náuseas, vômitos, diarreia, congestionamento nasal, né? Madame Rainie, please, can you pass the next one, né? Então, uma pessoa tem vários sintomas e isso pode realmente pode isso agravar as alergias. Dificuldade respiratória, acredito que muita gente já experimentou. Aquelas pessoas, por exemplo, podem comer camarão, de repente ficam inchadas, até começam a chiar, né? Porque incharam de repente, até incham na glote. Então, é muito importante a pessoa ter cuidado com isso. Já está inchaço da garganta, né? Inchaço da língua, porque a língua fica cheia, fecha a boca, a pessoa não pode respirar, tapa lá atrás por onde passa o ar para a narina também. A tensão arterial pode ficar muito baixa, a pessoa fica em choque. A pessoa pode ter tontura até desmaiar e pode até morrer. Então, vou dar algumas dicas. Next, Madame Rainie, vou dar algumas dicas além do que eu falei, né? Um, algumas dicas antes de eu passar para o tratamento. Entretanto, evita aquilo que não podes comer, fica em ambientes sãos e sadios, fica em ambientes limpos, livres de poeiras, lave os seus animais e põe distante os animais fora, põe distante os animais para não poderem afetar as crianças. Entretanto, temos esta graça que a Greenwood nos dá com os suplementos da Greenwood para tratar o problema da alergia. A espirulina. A espirulina é rica em vitaminas e minerais e antioxidantes, que são nutrientes que apoiam o sistema imunológico, não é? Entretanto, eles têm ficocaína e clorofila. São substâncias anti-inflamatórias que vão ajudar a superar alergias. Spirulina pode-se tomar sim, porque ele também é um grande, faz aquilo ali, ajuda a eliminar o estresse oxidativo das células. Também pode-se tomar e é muito bom. Temos o óleo de peixe, o ômega 3, né? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório, é um grande anti-inflamatório, tem prostaglandina, é um que também ajuda bastante como anti-inflamatório. Há aquelas pessoas que são alérgicas ao ômega 3, porque ela é feita na base também do, já diz, do peixe. Mas temos o nosso amado mirtilo. Mirtilo, né? O mirtilo é muito bom porque ajuda a melhorar as alergias devido à propriedade antioxidante. Tem vitaminas e tem compostos bioativos que apoiam no sistema imunológico. Propriedade, tem propriedades autoimunes, né? Os, os, os mirtilos também são, os mirtilos são as fontes mais ricas de flavonoides, especialmente coisa, a, a quercetina e também anto, anticianetos, né? Anticianetos, aqui escreve anticianetos que possam ajudar como antioxidantes. Também tem quercetina, que é um antihistamínico natural muito bom, né? Que estabiliza os mastócitos, prevenindo a libertação de histaminas, aquela substância que vai fazer com que a pessoa fique com muita alergia. Causa sintomas de alergia, que causam sintomas de alergia, espiros, coceiras e congestão. Então, é muito
importante dar este suplemento. Também tem anticianinas, né, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo e a inflamação, né? Atua na célula, na mitocôndria, né? Ajuda a desensibilizar a pessoa da alergia. Mas também tem probiótico que ajuda a saúde intestinal e alergia por causa das diarreias, né? O Blueberry Super Nutrition tem probióticos, né? Para os micróbios, né? É antimicrobiano intestinal. É muito bom, tem muita fibra, é bastante bom. Então, vamos tomar, não vamos esperar a alergia para nós estarmos bem também, vamos tomar. Temos cápsula de Canoderma Plus. Canoderma Plus, uau, é um grande anti-inflamatório também, é um adaptógeno que regula a resposta imune e hiperativas, né? Além disso, temos também tem beta-glucanos, né? Um tipo de polissacarídeos que eles ajudam as células imunologicamente, como os macrófagos e os natural killer, que quer dizer que matam, né? Ajudam muito a promover a resposta, fazem com que haja um equilíbrio na superativação das células para desensibilizar a pessoa da alergia. Inibe a libertação também da histamina, né? A histamina, já falamos muito da histamina, não vou repetir mais o que é. Também temos temos nesse caso os nossos ancestrais, os nossos antepassados, raramente sofriam de alergias, pois eles passavam a infância em fazendas, em campos, descalços, expostos ao chão, aos animais. Então, eles já tinham contato com isso, com parasitas, entretanto, eles realmente dificilmente têm esses problemas. Tinham esses problemas, outros eram caçadores, quer dizer, faziam inúmeras atividades que eles desenvolviam uma imunidade super. Entretanto, meus colegas, vou dizer muito obrigada. Quem tiver dúvida pode anotar e depois de apresentarmos o próximo tema, podemos responder. Thank you, Madame Rainie. Thank you, Madam. Let me try to change the slides to the next one, the thyroid disease. So just give me a moment. Just give me one moment. So I'm going to open the one for the thyroid. Okay. Okay, now I'm start sharing the screen of the thyroid disease. So can you see that? Yes, I can see. Okay, so thank you. So please proceed. Thank you. Mais uma vez, boa noite. Agora vamos falar da doença da glândula tiroideia. Entretanto, antes de falar, sempre eu gosto de falar um pouco daquilo que é um pouco de estatística, né, do mundo. A glândula tiroide, problemas da tiroide, mais de 750 milhões de pessoas neste mundo sofrem deste problema de tiroides. Entretanto, é um problema que afeta fundamentalmente a todos, mas principalmente a população feminina em mais de 45, em pessoas de mais de 45 anos e nos homens, né, cerca de 3% dos homens sofrem desse problema, enquanto as mulheres são 15%, né? E que também é uma doença que ela vai surgir na glândula tiroide. Mas a glândula tiroide, afinal, o que é? É aquela glândula que se localiza em frente na zona anterior do nosso pescoço, né? Como uma forma de borboleta. É algo imperceptível se não está doente, né? Porque está por baixo da maçã de Adão,
né? Nesse caso, por exemplo, para os homens, fundamentalmente, esse de maçã do Adão, mas nas mulheres nós não temos maçã de Adão, mas situa-se na região anterior do nosso pescoço. A glândula tiroide produz 3 tipos de hormônios. Temos a tiroxina, temos o segundo, que é a tiroiditironina, e temos a calcitonina. Entretanto, falando de cada um, a hormona a tiroxina, que é o T4, é o principal hormônio produzido pela glândula tiroide, contendo, eh, contendo 4 átomos de iodo. Regula o metabolismo, não só a produção de energia, da frequência cardíaca e o crescimento e desenvolvimento em geral. Ela serve como precursora da tiroxina, que é o T3, né? E possui meia vida mais longa na corrente sanguínea, ou seja, no sangue. Na corrente sanguínea, porque o sangue não está parado, sempre circula, né? Então, a tireoide tiroxina. Desculpa? A tireoide tiroxina, a tireoide tiroxina é um hormônio mais ativo do que o T4, contendo 3 átomos de iodo. É semelhante ao T4, mas é mais potente. O T3 influencia diretamente na atividade celular, né? O metabolismo e também o uso de energia, o uso de energia. Sabemos que a parte do T3 é produzida pela conversão do T4 para T3 em tecidos periféricos dos órgãos, como o fígado e os rins. A calcitonina, que é o terceiro, é um hormônio secretado pelas células parafoliculares ou células C da glândula tiroideia. Ela regula os níveis de cálcio e fosfato no sangue. E ela reduz os níveis de cálcio no sangue ao início da reabsorção óssea, ou seja, na degradação, e promove o armazenamento do cálcio nos nossos ossos. O seu papel no equilíbrio de cálcio é muito significativo durante a infância ou em casos excessivos de cálcio. Esses hormônios todos são fortemente regulados por um axão ou um eixo ou uma ligação hipotálamico-hipoficiária tiroideia, porque nós, na base do crânio, temos também a glândula pituitária, que ela produz um hormônio que se chama TSH, que é uma hormona que estimula a tiroide, porque sem ela, sinceramente, não ia haver essa triade, não ia funcionar nada, alguma coisa boa no nosso organismo, né? Entretanto, também não ia funcionar bem o nosso organismo. A ingestão também a ingestão do iodo, né? A ingestão adequada de iodo é essencial para a síntese desses hormônios do T3 e o T4, pois o iodo é um componente chave nos nossos hormônios. Madame Rainie, next, please. Entretanto, as doenças tiroideias têm vários tipos. Temos, por exemplo, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo. Hipo, porque temos baixas quantidades das hormonas da tiroide, né, que são
que devem ter nos níveis do nosso sangue. E isso é hipo. O hiper é quando temos já o aumento desse nível dos hormônios no nosso sangue. Temos a doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto é uma doença autoimune, né, que é conhecida como tiroidite de Hashimoto, que é distribuído, é um distúrbio autoimune, porque a nossa imunidade ataca a própria glândula, levando à inflamação e frequente resultado de hipotiroidismo. É a causa mais comum de hipotiroidismo, o, a tiroidite de Hashimoto, ou então a tiroidite de Hashimoto, ok? Entretanto, os sintomas do hipotiroidismo, ou seja, quando nós temos baixos níveis dos hormônios tiroideus no nosso sangue, vamos ver que a pessoa normalmente, a pessoa está ali, uma pessoa cansada, que parece que não quer nada, que aumenta muito de peso, é intolerante ao frio, tem pele seca, cabelos quebradiços, é uma pessoa apagada, é uma pessoa que tem queda de cabelo, vai ter obstipação ou constipação, é uma pessoa que fica deprimida, ou muda rápido, com mudanças de humor, é uma pessoa com problemas de memória ou névoa mental, como realmente se diz, é uma pessoa que vocês vão sentir que a voz dela é uma voz ronca, a frequência cardíaca é baixa, por baixo de 60 por minuto, que isso chama-se bradicardia. Também temos o rosto, a pessoa pode ter o rosto inchado, ou então edema, em linguagem médica. Uma pessoa pode ter também a glândula tiroideia aumentada, ou bocho tiroideu, que aqui em frente da glândula incha, como podemos ver aqui nesta imagem que a mostra. As menstruações podem ser irregulares ou intensas, ok? O hipertiroidismo, então, é ao contrário, é aquela pessoa acelerada, hipercinética, que é ansiosa, está aí com tremor nas mãos, é uma pessoa que é inquieta, né? Tem os olhos quase que caem, que se chama esoftalmos, ou doença de Graves, né? Entretanto, esses são os sintomas, é ao contrário do hipotiroidismo, mas a pessoa também pode ter o que pode ter a perda do peso, né? Que é ao contrário do outro, pode ter o apetite aumentado, come bastante, tem batimentos cardíacos muito acelerados, e a pessoa, olha, transpira, tem nervosismo, como eu disse, né? E é muito importante. Eu lembro-me que quando eu estava a estudar medicina, a praticar a cirurgia, tive uma paciente nas minhas camas que era assim, por isso que é um assunto que é difícil de eu me esquecer. Entretanto, ah, essas pessoas com este tipo de doença, né? As pessoas podem ter também, podem ter a sua, como se chama, os seus anticorpos, as hemoglobinas estimuladas na tiroide de, de, da glândula tiroide, e que podem levar a uma superestimulação, porque ela é o contrário da outra, de que é uma pessoa hipotiroideia, tudo está por baixo, nesta tudo está acelerado, está por cima, todos são os sinais e sintomas estão por cima. Next, Madame Rainie, please. Entretanto, next. Esta é a hipertiroidismo. Estão a ver essa pessoa, os olhos como estão, parece que está assustada, parece que está a ver balido, alguma coisa que lhe assusta. Então ficam assim, as pessoas emagrecem muito, apesar de que também podem ter cabelos finos e quebradiços. Next, Madame Rainie. The next one. Entretanto, as doenças da tiroidite
de Hashimoto, né? As doenças autoimunes, a tireoidite de Hashimoto, que são todas frequentemente podem levar também a uma hipoatividade. O sistema imunológico reconhece em si, reconhece enormemente o que acontece, né, nesses tipos de paciente. Entretanto, sabemos que quando se produz-se naquela doença de Graves, né, o exoftalmismo. Can you back a little bit, Madame Rainie, please? Yes. Então, nesse caso, quando uma pessoa tem esse problema de olhos que estão lá a saírem para fora, né, esta pessoa tem um distúrbio autoimune também, que pode ter associado consigo a hiperatividade, pode ter a hiperatividade e isso pode resultar nesse problema dos hormônios, como estão acelerados, irritam tudo, aquilo que é o sistema imunológico, os olhos podem sair também para fora. Mas também tem a deficiência do iodo, né? Quando há deficiência de iodo, nós aqui em África temos o mau hábito de não comprar o sal adequado, temos de comprar aquele sal que é adequado, que tem iodo da loja, não aquele que as pessoas vendem de qualquer maneira, que não vai ser bom. Entretanto, temos também fatores genéticos que podem nos dar a problemas de hipertiroidismo, né? De hipertiroidismo. Também temos a exposição às radiações. As radiações, aquelas que são maléforas, né? Temos radiações, pode ser por estes objetos que nós usamos sem nenhuma proteção. Temos radiações nos hospitais, temos radiações porque uma pessoa tem algum cancro, tem alguma coisa, está fazendo uma terapia de radioterapia também. Então, isso tudo pode indiretamente levar a outros problemas de cancro, fazer com que a pessoa tenha uma disfunção da glândula tiroide. E também temos as mudanças das hormonas. As mudanças das hormonas ocorrem na gravidez, nas mudanças dos hormônios durante a gravidez, porque a pessoa está grávida, e também no primeiro trimestre, sobretudo, porque uma pessoa pode levar a ter o que pode levar a problemas na tiroide que podem lhe dar, e o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, dependendo. Também temos as tiroidites pós-parto, sabem de que as mulheres ficam deprimidas também no pós-parto, então é normal uma mulher ter um hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Na menopausa, andropausa, né? Os homens também têm mudanças, né? Dos hormônios. Também podem experimentar ter este tipo de problemas porque é um desequilíbrio hormonal que predispõe geneticamente a essa pessoa a ter problemas desse tipo. Temos deficiências nutricionais de zinco, selênio e ferro. Estes elementos, quando faltam, são muito importantes no nosso organismo, temos de consumi-los, por isso que podem provocar também os problemas da tiroide, por causa da deficiência da glândula tiroide para produzir o nível do hormônio, porque esses três elementos, selênio, zinco e ferro, ajudam muito a equilibrar aquilo que é a função tiroideia. O estresse que nós passamos no dia a dia, por diferentes motivos, guerras, por engarrafamentos, por problemas de trabalho, a vida em geral, né? Faz com que o estresse, né, se for crônico, ele vai afetar aquela hormona que está na base do crânio, que é o TSH, que é o hipotálamo hipófise. Não vai funcionar bem, então vai causar, o TSH vai causar o desequilíbrio daquelas hormonas do T3, T4 e calcitonina, provocando, entretanto, os problemas de hipertiroidismo. Entretanto, é muito importante a gente consumir isso.
Agora, indo para o next slide, nós vamos falar basicamente daquilo que é o tratamento, né? A Greenwald, felizmente, nos dá tudo aquilo que é bom para os nossos tratamentos. Temos o selênio, lembram-se que acabamos de falar da deficiência de selênio. Entretanto, o selênio é importante para o equilíbrio, para a síntese das hormonas tiroideais, por isso que temos de recomendar para as pessoas evitarem esse problema, que ele vai fazer com que haja um equilíbrio de T3 e T4. O selênio também é essencial para a conversão da hormona da tiroxina, o T4, para T3, que é o ativo, a tireoidotronina. E isso é vital porque o T3 é um hormônio que é um hormônio tireoide que é muito ativo. Já tínhamos falado lá atrás na regulação do metabolismo e das funções das células corporais, nesse caso das células que contém ali na tiroide, na glândula tiroide. O selênio também é um componente importante, chave das enzimas antioxidativas, como a glândula, como a glutationa, né? A peroxidase, que protege a glândula tiroide de todos os danos oxidativos, não é? A tiroide produz também uma quantidade de espécies reativas de oxigênio durante a produção dos hormônios, porque esses hormônios são produzidos numa glândula que tem células que têm que respirar e que têm que funcionar. E o selênio também ajuda a neutralizar, a neutralizar aquilo que são os radicais livres e as células que podem danificar a função deste tecido. Next, please. Fora disso, falamos das propriedades também, falamos de todas essas propriedades de selênio, né? Temos o ganoderma, né? Please, the next one, ganoderma. Ganoderma plus, vocês sabem, ganoderma é um dos produtos que eu amo. O selênio também. Esqueci como é que se toma o selênio. O selênio se toma, chupa dois comprimidos por dia. Pode ser de uma vez ou um a cada 12 horas. Ganoderma é um composto que é muito importante, né? Porque ele tem tripterpenoides e polissacáridos, né? Que esses são conhecidos por serem fortes nos efeitos anti-inflamatórios, sobretudo de problemas crônicos, de inflamação crônica ou de doenças crônicas, que possam afetar a função da tiroide. Então, ele vai diminuir a inflamação e ajudar a pessoa a ter a refuncionalização deste problema e, sobretudo, ajuda nos casos da tiroidite, da Hashimoto e da doença de Graves, ou então exoftalmos por hipertiroidismo. Reduz a inflamação e também ajuda a saúde em geral da tiroide, aliviar alguns sintomas da doença autoimune da tiroidite, né? A gonoderma também sabemos de que ela é um grande imunomodulador, é um imunobooster, então ajuda a equilibrar aquilo que são as funções desta glândula tiroide, né? Do nosso sistema imunológico, para que ela funcione muito bem, em benefício às condições da imunidade. E também apoia o sistema imunológico para ajudar ao manejo dos processos inflamatórios associados às doenças da tiroide, né? Embora seja necessário mais pesquisas específicas para podermos ajudar com isto. Next, please. Next, please. Temos a espirulina B+. A espirulina
é um suplemento fundamental para este problema, sobretudo também no alívio dos problemas da doença de Graves, especialmente no alívio dos sintomas como o apoio à saúde da tiroide e no controle do metabolismo acelerado, né? Sobretudo nos hipertiroideios, né? E da pessoa que é hiperativa. E também a cápsula vai ajudar a reduzir o estresse, é um antioxidante, né? Ajuda a diminuir as gorduras, traz as gorduras saudáveis, as vitaminas e minerais. Lembram-se que falamos lá do selênio, de cálcio, do zinco e do ferro. Então, é muito importante a presença e a toma deste suplemento. É rico em iodo e é um elemento que as pessoas devem usar muito para a produção dos dois hormônios iniciais, que é o T3 e o T4. Também contém a vitamina E, né? Porque tem ficocicina, ficocicina e tem beta-carotenos e vitamina E, né? Que podem ajudar para poderem proteger a glândula, né? No estresse oxidativo. Lembrem-se que quando falamos de estresse oxidativo é porque sofre a célula que é a vida. Quando a célula morre, está a sofrer. Então, temos de dar estes suplementos para que ele desperte a função celular, a mitocôndria, né? A lisoma, o lisossoma, que são os corações da célula que vão fazer viver a tiroide. A tiroide também além disso, a tiroide é altamente ativo no metabolismo. Por isso que é muito importante que nós prescrevamos este suplemento para poder eliminar os radicais livres, porque senão pode se transformar em cancro, né? Em termos de nódulos tiroideios. Então, este suplemento também vai ajudar a neutralizar os radicais livres por causa de ser um grande antioxidante e vai reduzir o estresse oxidativo para manter a função saudável da nossa glândula tiroideia, não é? E por mim é tudo. Eu queria dizer que nas crianças, isso já é uma coisa um pouco extra. Nas crianças, os sintomas que nós falamos aqui aparecem, mas também podemos ver que nas crianças, nas sobrancelhas, a sobrancelha pode aparecer diminuída, parece que é cauda de cavalo, cortada. E a criança fica muito apagada, muito apática. Podemos ver que é uma criança que tem hipotiroidismo. A língua enche a boca, a criança não desenvolve como devia desenvolver. Entretanto, temos de ter atenção nas crianças desde o seu desenvolvimento, porque a criança, quando já tem 2 meses, tem que começar a se mexer muito. Se chega aos 3 meses e não balbuceia nenhuma palavra, não diz nada, alguma coisa, temos de ficar preocupados, temos de ver o aspecto daquela criança. Por isso que não podemos deixar as mães manterem muito as crianças no colo para temos de ver se a criança é ativa ou não, porque nos ajuda também para o diagnóstico. Thank you, muito obrigada, Madame Rainie, muito obrigada, líderes, e eu aguardo pelas vossas perguntas. Obrigada. Obrigado, Madam Marta. Obrigado for this wonderful presentation. Thank you so much for this. I should have known that we have such a professional and wonderful presenter in Mozambique. So congratulations. We are proud of all the presenters in Mozambique. We have so many professional ones there. So in the future, we are going to invite you more to this platform. So thank you very much once again. Obrigado. Thank you. I'm going to Thank share. you. Thank you. I'm going to share the cancer package and the cancer prevention and management to Mr. Budiman, who's going to send them to you and share them to you. So once again, thank you so much. Tomorrow, please log into the same
Zoom meeting. We're going to have the training by Professor Jason Zhang on the NutriPlant Organic Plus Fertilizer. So we wish more people will be there. Once again, thank you so much. Obrigado, and see you next Friday. Once again, appreciations, much appreciations to Madame Marta, and we are going to see you in the future. Thank you so much, Madame Rainie, for all leaders, para todos os líderes. Miss Budman, thank you so much. And I'm so glad to present. See you next time. Thank you, ma'am. See you next time. Bye. So, ladies and gentlemen, you may unmute yourself and say obrigado and goodbye to Madame Marta. So, please teach me how to say goodbye in Portuguese. Tchau ou boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ou boa noite. Boa Até a noite. próxima. Até a próxima. Oh, this is a bit See you difficult. See you next time. See you next time. Até a próxima. Até a próxima. Isso. This is. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Thank you very much. Muito obrigado. Boa noite, Madame Marta. Obrigado. Thank you. Boa noite, Thank you. Madame Marta. Muito obrigada, Hello. senhora Marta. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Madame Marta, Obrigada. boa noite, boa noite. Boa noite, madame. Como está? Estou bem, obrigada. I'm fine. Yeah. Obrigado for a wonderful training. Até amanhã. Até amanhã. See you. See you. Thank you.